परदेसी टीवी देखण जा सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Today my name is ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ परदेसी टीवी ਲਈ। If you wanna watch, you can download the applications on Android and iPhone। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479331313। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ you could dial 1-867-675-1507 in Canada or US 1605-475-0075। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਗਨ ਗੋਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। It's kind of a change ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ and hopefully it will be a successful one. Hopefully it's going to be a successful one. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। First time doing a program on परदेसी TV। ਅੱਜ ਸਗਨ ਗੋਲ ਜੀ, you are an insurance. I'm an insurance and investment broker. Insurance and investment broker. So I will go through some questions with you that I have prepared. Sure. But before that, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। Sure, मैं insurance ਤੇ investment broker ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I'm in the industry for last approximately 10 years ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ TFSAs, RRSPs ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ again, when you need to reach me, you can always give me a call at 416-270-1234. We can either meet in person or you can come down to my office at Matheson and Highway 10. Or if you like, I can probably come to your place or we can probably meet at a neutral place and have your thing analyzed and we can have a quick discussion. Perfect. ਇੱਕ ਵਾਰੀ viewers ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। Sure, that'll be 416-270-1234 416-270-1234। And once again ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ 6479331313। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। So let's start with the first question. What is travel insurance? Okay. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ travel insurance ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we travel insurance come in three different flavors. You can call it travel insurance, you can call it visitor to Canada, and super visa insurance. Okay. There is minor difference between visitor to Canada and super visa insurance. To start with travel insurance, this is an insurance you need as a Canadian resident or a citizen when you go out of your province. Okay. So which means right now we are living in Ontario. So if you go out of Ontario, like in BC or US or any part of the world, you will need medical insurance. And why do you need it? Because if there is some kind of mess happening and you need some medical attention, if there is a slip and fall, if you had fractures, if you have some stomach ache or anything, out of province you are already covered in Ontario. You have your OHIP card, you're already covered. But out of Ontario you may not be covered, so you may have to shell out money out of your own pocket, and that is why you need insurance out of province. So this is only for Ontario people or anyone that lives in Canada? Anyone that lives in Canada or they are going out of their province. So if you live in BC, you are covered by their BC's insurance, whatever. Like in Ontario, we have OHIP. In BC, they have their own provincial insurance. If you live in Alberta, they have their own provincial insurance. So suppose you live in Alberta and you're coming to Ontario, or you live in Alberta and you're going to US, you will need travel insurance. That is called out of province because you may not be covered. Again, to give you an example, so if you live in Ontario, you live here in Toronto and you go to Quebec, so all your medical expenses, they may not be covered in Quebec. There are some reciprocal agreements between Ontario, Quebec and other provinces where some of the expenses can be covered but not all of them. And if they are not covered, you have to shell money out of your own pocket, and this is where travel insurance can help. Okay, so travel insurance is for people that live in Canada that are looking to go outside of the province. Exactly. So another question that I have is this a requirement? It's not a requirement. This is for your own safety. For own safety, okay. It's very cheap, Avi. Just to give you example, being say a 30-year-old is going out to US for a week, the cost of insurance may not be like $50. Okay. But again, if you're say going to US
cost of ambulance will be approximately $300 to $400. Yeah. So then again, it's just to protect yourself. Just to protect insurance you. is insurance to insurance yourself. Is insurance is it comes handy when you are in trouble. It's not mandatory. Okay, so another question that I have listed is there's different types of visitor to Canada insurances. Yes, again, visitor to Canada insurance, as I said, it comes in two flavors. So first is when somebody visits Canada. So it can be your parents, grandparents, relatives, brother, sister, cousin, anyone, any friend. So when they are visiting Canada for a short period of time. So anyone coming in Canada, they can only stay in Canada for maximum 6 months at a time. Yeah. So suppose they are coming only for 2 months, 3 months, they need to buy visitor to Canada insurance for a shorter period of time. Okay, so these are two different types of insurance policies, which either you're going out of Canada or out of the province, And somebody coming or to visit. someone. Okay, so someone coming to visit you in Yes. Canada. Exactly. So travel insurance when you are going out, and visitor to Canada or super visa when somebody is coming to Canada. Okay, so the term super visa, what does that stand for? Like, is it different from the type of traveling to Canada insurance? Yes. So super visa and visitor visa, as you said, when somebody visits you in Canada for a shorter period of time. Now, when we talk about super visa is only very special type of insurance, which only is made for parents or grandparents visiting to Canada. Now, when they come to Canada, they normally come on a 1-year basis, 2-year basis on a super visa. That's what the requirement is. And they can stay here 2 years at a time. So that is a longer period of time. So that's how they created a super visa and super visa insurance. So that means, so just to give you another example, that just to make it simple. So if somebody is coming to visit you for 2 months, you will need visitor to Canada insurance just for 2 months. Okay. Nothing else. If your parents or grandparents, that is restricted for super visa. So if you're calling your parents or grandparents from any part of the world and they are coming to Canada, you need to get super visa insurance. Okay, I see. So the other question is, who needs to call you for the insurance? The people living in Canada or the guests that are coming to the province? Or whenever you buy super visa insurance, somebody has to apply in their respective country. In their country. In their country. So just to give you example, again, so suppose if I'm calling my parents from India, so they need to apply in their country, but I have to send all the basic requirements, my income. There is a requirement, I need to have a minimum income, and I also need to provide a confirmation of insurance, which only you can provide, or a person who is sponsoring their parents or grandparents, they need to contact me. And then I can ask questions, the age of their parents, any medical conditions and all those stuff, and then I can provide confirmation of insurance. So this income and confirmation of insurance, they have to apply to their embassy, respective embassy, with all these documents, and then the visa officer checks all the requirement and then grants visa. Okay, so ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ program ਦੇਖ ਰਹੇ, everyone watching the program, if you have any questions regarding insurance, ਤੁਸੀਂ studio number dial ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479331313. ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ. You can watch Pardesi TV on Jadoo TV or Real TV channel 430 or Cruise TV. There's multiple channels. You could go to www.pardesi.tv. ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. Right now we are also live on Facebook, and you could also watch on YouTube. Moving on, so the next question is, what things do we need to know and care about when getting super visa insurance? Okay, abhi super visa jadon aapa lene I'll try to speak a little bit in Punjabi because English kai war ki hunda कि मैं तेज़ बोलांगा कई बार पूरी चीज़ समझ आती है नहीं समझ आती तो I'll try to speak in Punjabi as much as I can. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ super visa ਲੈਣੇ ਆ, there are many things that you need to take care of. The very first thing, there are first of all only 10 to 12 insurance companies in Canada that can offer this kind of insurance. So out of all these companies, there are some good companies, some are not, some are new companies, some are very old companies. So first thing you need to take care of, what is the strength of the company? And when I say strength of the company, how old is this company that is offering this insurance? कितनी पुरानी company है? उन्हां दा claims track record कितना है? जे आजकल market ਵਿੱਚ बड़ी नवी कंपनियां आ रही हैं जो सिर्फ 6 महीने तो या 1 साल तो market ਵਿੱਚ ने, we don't even have any claims with them. तो सानू अज तक यही नहीं पता उन्हां दे claims pass होने हैं नहीं होने कि but उन्हां दा फायदा की है, वो कई बार undercut करके ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਨੇ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਰੇਟਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਬਿਫੋਰ ਰੇਟਸ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਖੇਚਲ ਸਾਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ strength of the company is the very first thing that you need to take care of. So another couple of points, another thing you can take care of is any pre-existing coverage, which means suppose I'm calling my parents or grandparents, so they are already in their 60s or 70s or say 80s or something. They already had some kind of medical issues. If they have diabetes, if they have blood pressure, if they have arthritis or something. So when we take this insurance, there are two types of super visa insurance you can take. First type is whether you want to buy coverage for pre-existing conditions, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। The second type of whether you want to take coverage for any new condition. New health conditions. New health condition ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ। So that will be considered either pre-existing conditions or ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੋਸਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਸਟ ਟੂ ਅਗੇਨ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਵਰ ਦੈਟ because I have not bought the coverage for pre-existing conditions. I have only bought coverage that can for medical conditions that can exist after when they come here. Exactly. Okay. Now again coming to parents, same policy hai. Ethe parents aaye, now if they have a slip and fall ya koi bhi condition ho ke suppose kise da fracture ho janda, now fracture has nothing to do with pre-existing diabetes or anything. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ। ਸੋ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਮੀਨਸ ਕਵਰੇਜ ਫॉर ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। So any coverage from pre-existing ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ born ਹੋਏ ਆ, not from born ਹੋਏ। Again ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, but that condition whatever condition they have, it has to be stable for 6 months or 180 days before they travel. Before the travel. Exactly. Okay. Now coming to the same example, my parents are coming, they have diabetes, or say my father has diabetes. Now if 6 months before my father travels, if his medications has been changed by his family doctor, if the dosage have been changed, if there are new specialist appointments, if there are new diagnostic testing he has to go through, it means the condition was not stable. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, we will not get it. We will not get it because ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। then you are coming here, obviously you may need help there. Moving on from that question, but basically ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ and what's the biggest type of condition? ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। But then again it has to be from 60 days? Like you said, it has to it needs to be stable for it has to be stable for 6 months before 6 months. ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ, ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਧਾਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਫਰਦਰ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਡਿਡਕਟੇਬਲਸ। Just to explain deductible ਹੁੰਦਾ ਕੀ? deductible ਹੁੰਦਾ। Deductible ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ claim ਆ ਜਾਏ, you have to pay some money, whatever deductible you choose, from your own pocket. ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟੇਬਲ 500 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ 100 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, $1000 ਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, that is deductible. Exactly same ਚੀਜ਼
in visitor to Canada or travel insurance ਜਾਂ super visa ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ you don't have to pay anything out of pocket everything if the claim is covered everything will be paid by insurance company okay but there's an option not to get zero right exactly because ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ $1000 ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਪਾਕਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ $1000 ਲੈਸ risk for us is little less we will charge you less okay ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ brokers ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we will get you 40% discount in super visa insurance ਉਹ 40% discount ਆਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ 5000 ਜਾਂ 10000 ਹੁੰਦਾ which I normally never recommend to any of my clients ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਲਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਵਰੇਜ $1500 to $2500 per person now on top of it ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 5000 ਜਾਂ 10000 ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ $2500 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਲੱਸ 10000 ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ almost you are never covered you are paying every time out of your own pocket normally I do not recommend anyone to go beyond $1000 even $1000 is a big amount of money because you already paid for insurance ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ don't make your deductible more than 500 or again in the maximum case 1000 don't even go to 1000 500 is a good deductible to have okay ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਈ $100-200 yes you can bear that cost ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ okay ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਰੱਖੋ don't go for 5000 deductible or 2500 deductible so basically deductible is what makes your cost for the premium to go down so it's hand in hand if deductible goes up then your premium is lower so if you pay no deductible then your premium is higher and it's better to have a little bit of deductible zero deductible na obviously cost bahut chota ja deductible rakho apna kai war insurance companies option diya कि $50 deductible rakh lo kuch companies da 75 hai kuch company कहती है कि $250 rakh lo so go for a little bit of deductible that you can afford at the time of claim ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ claims ਹੁੰਦੇ ਨੇ insurance company knows ਕਿ ਜਿਹੜੇ $50 $200 ਦੇ claim ਹੈ we not going to service that claim they reduce your premium okay so basically deductible is good to have it's good but to have usually customers dekhde are ke zyada you got to pay up front exactly but it's better if you have it so then your premium gets lower yes it's better to have it but a lower deductible not a higher deductible nothing beyond 1000 I do not recommend it but I can give you like if you are really adamant ke menu ਤਾਂ 5000 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ I can give you that but again make sure ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ claim ਹੋਇਆ you're not getting anything so the options are there but it's better to keep yourself protected exactly okay so ek ਹੋਰ question see do you have any other example ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ or anyone leaving the province ਕਿ ਕੋਈ what kind of claims there could be I had actually in my practice I had serviced few claims ਥੋੜੇ ਅਜੀਬ claims ਮਿਲੇ but I'll give you some examples okay ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ father ਆਏ ਤੇ father he had some kind of infection in his ear ਤੇ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਡਾਕਟਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਨ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫॉर ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਓ ਦੈਟ father of my client he had a kind of a day surgery in Brampton Hospital and the expense was $18,000 for that day surgery so that is one kind of claim now another interesting claim I had ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ
ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ then she started bleeding there was nose got fractured ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ bones was already brittle ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ nose fracture ਹੋ ਗਿਆ facial ਉਹ ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ it was a little high ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ claim service ਹੋਇਆ by the time she is out of hospital ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ diagnostic testing ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ she was I mean claim was approximately $26,000 oh wow I mean, again, when you go to a hospital, average kharcha hospital da, if you're not a resident here, sanu pata nahi lagda because we have our health cards. Yes, so but a visitor is coming, if somebody needs to get hospitalized, normal person would be paying around $4,000 to $5,000 per night. With all the diagnostic testings. With all the testings. And again, if the surgeries is a little complicated surgeries, it can go into like 10,000, 15,000, 20,000. Higher cost. Exactly. So having insurance will absolutely obviously make a bigger difference. I mean, again, for super visa, you have to have insurance. You don't have a choice. Okay. If you don't have insurance, they will not even give you visa. Okay. This is a kind of a pre-requirement to get super visa. For super visa. Okay. For super visa, you have to get it. That's why again, some people say the cost is very high. Cost is very high. I completely agree to that, but the claim itself are very high. Yeah, the claims are very high. Claim cost ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ hospital ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ claim cost ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ it's too much. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ highest claim ਸੀਗਾ it was for $83,000. Wow. One single claim. Yeah. And what had happened ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Yeah. ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਹਫ਼ਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦ ਟੋਟਲ ਕਲੇਮ ਵੈਨ ਦ ਹੋਲ ਬਿਲ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਇਟ ਵਾਸ $83,000 Wow. Now you can well imagine that 2 hafte the cost $83,000. Now which family in Ontario can afford $83,000 out of pocket? Out of pocket, yeah. So that's the point of having the insurance, which helps. So Pradesi TV, hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. You could call the studio if you have any questions. 647-933-1313. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਘਰ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GTA ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਜੀਤ ਸੱਪਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4166248080 ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ 416-624-8080 ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ. Hi, this is Sagun Goel. I am your life insurance broker with Beaver Financial. I do specialize in life insurance, disability insurance, critical illness insurance, visitor to Canada, and super visa insurance. I can also help you save money with comprehensive retirement planning, wealth creation, and saving for your kids' education using various tools as RESPs, RRSPs, and TFSAs. I do partner with all major life insurance companies in Canada, and we can customize a plan that can fit your budget and your needs. So if you're looking for your financial well-being, please give me a shout at 416-270-1234 416-270-1234. You can always expect a sincere, honest, and a transparent financial advice. Thanks and have a wonderful day. ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਲਸਰਾਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਫੇਦ ਦਾਗ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੌਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, BAMS ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, 2250 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਈਸਟ, ਯੂਨਿਟ 601 ਬੈਂਪਟਨ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 4168041500. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ. ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਟੁਡੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਗਨ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ
ਅੱਗੇ question ਹੈਗਾ, what kind of other things are covered? So for example, what kind of payment plans are there for insurance? Okay, ਅਭੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਅਰ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਲਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀਜ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਹੀ $3,000 to $4,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ not many people have 3,000 to 4,000 in their pocket ke ekdam chak ke de do te then you get insurance. To almost every insurance company there are like 12 insurance companies that offer the super visa insurance, and there is only one insurance company in Canada that can offer monthly plan out of all insurance companies. Otherwise ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ cost ਹੈਗੀ insurance ਦੀ you have to pay it upfront For the whole year, or for how much ever for you the want? whole year. Wow. So if the cost is say $4,000, $5,000, and I had sold policies with $7,000 premium as well, depending again on the age and type of policy, ਤੇ ਜੇ $5,000 ਤੁਹਾਡਾ premium ਹੈ, insurance company wants it upfront, and it's very difficult for families to come up with that kind of money upfront. Fortunately, there is only one single company that can offer monthly plans on it. There are some restrictions on that monthly plans, how it works and everything. They take first payment as kind of a double payment. Then when you start the policy, then third payment comes out, and then rest of the 9 payments. But again, there is an option of monthly plan if somebody needs to. Sometimes it does get a little bit of expensive compared to other plans, but again ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ $4,000 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ $10 ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, I can afford it. Right? So that sometimes becomes a viable option. But I do have access to monthly plans if you need to. So there is an option for monthly plan. Absolutely. Because it will get easier for other people. Yes, we may not have a choice of insurance companies. We may not have कि मैं ये choose करा या वो choose करा कि दा insurance premium घट है ज़्यादा. But again, at least there is an option of a monthly plan. But it's the other option is to pay it all upfront. Pay it off upfront, and then we have choice between 11 different insurance companies that can offer best rates and best rates. Plus it's easier for everyone else, and it gets rid of the headache. Exactly. Now another thing you can take care of is cancellation procedures. Now ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭੀ ਕਈ ਵਾਰ when our parents come here, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, and they want to go back. Now you had already paid for the whole policy for upfront 1 year. Now when they are going back after a few months or something, you need to know what is the cancellation procedure. Normally what happens, insurance companies, they want copy of the boarding pass, just then ho gaye, and then depending on company to company they charge $25 to $75, again depending on the company, and some companies don't charge any cancellation fee or something. So you have to provide copy of their boarding pass when your parents or grandparents are leaving. You can pass it to me and I'll pass it further to insurance company, and जिन्ने भी दिनों इत्थे नहीं रहे, they will refund you all the money back for the days your parents or grandparents are not there. So that will be a cancellation procedure. Exactly. The policy will be cancelled. जिन्ने दिनों इत्थे नहीं रहे उन्ने दिन दा ਤੁਹਾਨੂੰ premiums वापस मिल जाएंगे. But again, depending on the company, there are some cancellation fees. Some fees and stuff. That is why normally when I recommend an insurance company, I always tell them what is the cancellation procedure, just in case if you have to cancel. Just in case you have to cancel. Because it's very easy to get insurance. The problem comes when you want to cancel insurance. When you want to cancel. So you need to know what is the cancellation procedure, especially ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ monthly payment plan ਹੁੰਦਾ, there are further restrictions to cancel. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ restriction ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ suppose ਤੁਹਾਡੇ parents ਅਤੇ 15th of July ਨੂੰ ਆਏ, right? Now if they are going back, ਉਹਨਾਂ ਦਾ return date suppose ਉਹਨਾਂ ਨੇ say September ਚ ਜਾਣਾ, if they are going on 17th, your month starts from 15th of July to 15th of next month. Now if they are going on 17th of the month they are going, insurance company will charge you for the whole month.
Okay. So you need to make sure when they are going back before 15th of any month that they need to go to. Before, okay. ਹਾਂ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ Yeah, ਕਰਨਾ as long as it's covered with like Exactly. the 30 or the month. Exactly. So these are kind of little technical things. When you need to get when you get insurance, you need to understand the cancellation process Yeah. as well. So whenever you're getting insurance, you need to know everything, Exactly. right? Plus, it's knowledge, right? It's not only knowledge. Again, it's there is cost of everything. There's a You're cost for paying like $3,000, $4,000, $5,000. That's a very high cost. If you need to get out, you do not want to lose your money. Yeah. On top of it, when you forward a claim, again coming to the claim process as well, when you forward a claim, suppose cost of insurance to your parents is say $5,000. Yeah. Now there is a claim and you want to claim for say $500, right? The Yeah. cost was $5,000 and you're 5,000. claiming $500. Now, if your parents are going after 3 months, Yeah. you know you're getting a refund of say $3,000. Over around 3,000. But if yeah. you forward a claim, as soon as you forward a claim, there is no refund. Oh. You lose all your refund. Yeah. So you need to balance it. कि मैं $500 ਦਾ claim ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ I'm losing $3,000 of refund, Yeah. right? So you need to know which one. If it's like a Exactly. small injury, right? It's a small thing like $200-$400. Yeah. Don't put forward a claim. That's why I said get a deductible of that Get a amount, deductible. because you know you're not going to claim for that. Your parents ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. Take a little higher deductible. Right. But then it's good to have experienced insurance Exactly. as well. So That's ਇੱਕ ਵਾਰੀ where- ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ what when you are not covered and what is not covered. Exactly. Now just to give you another what is not covered, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ. ਕਈ ਵਾਰ when if you have an injury while under an influence, Under it will influence. not be covered. It will not be It covered. will not be covered. Okay. I had a claim like this, so I had an experience with that. ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, Yeah. ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ. ਹੀ ਲੋਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ. ਮਤਲਬ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ. ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ. Oh. ਫਾਦਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ. ਨਾਓ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਦਰ ਹੈਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਮਦਰਸ ਕਲੇਮ ਵਾਸ ਆਲ ਕਲੀਅਰ. Father did not had any injury, so there is no claim. Okay. But suppose koi father nu injury hundi, then it will not be covered. Okay. Because he had injury while he was under the influence. So when you're under influence, it's not It's at not, all? no coverage for any injury or nothing, because again these are considered self-inflicting injuries. Self-inflicting injuries. Okay. So that is why these are not covered. So these are small things you need to know. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ when you buy insurance. Oh, okay. Not everything is covered. Yeah. Now if you go for ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ. ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਜਨਰਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ. General consultation. It's not covered. Okay. Because it's a general consultation. It's not for an emergency or anything Okay. like that. So insurance will not cover that. Absolutely not. It is an elective consultation by you. By yourself. Okay. By yourself. You want to take your father for a general consultation. Okay. That makes sense. So moving on, any other ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, right? What will be the next step to claim? ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? Claim ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, you should always obviously call 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਣਗੇ. ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, call either me or insurance company. There is a specific toll-free number insurance companies ਤੁਹਾਨੂੰ policy ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ. You give them a call right away and sometimes they guide you what you should do next, what kind of documents you can what kind of documents you can give it to hospital physician. Because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ hospitalized ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ hospital ਦਾ ਜਿਹੜਾ treating physician ਹੈ, he has to fill a form ਕਿ injury ਹੈ ਕੀ, disease ਹੈ ਕੀ, what is the treatment,
what are the expenses, how long will it take, whether it is a pre-existing injury or a new injury. Because insurance company, you can tell what happened, but again they want a documentary evidence from the physician ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ treat ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗੇਗਾ, is there any follow-up checkups that needs to be done, ਕਿਸੇ ਨੂੰ fracture ਹੋਇਆ. People don't get admitted for fracture in hospitals. All they do, take your x-rays and put you in cast and send home. After that, there are follow-ups that needs to be done. Yeah. So again, a good point, when you have a follow-up, some companies, they do cover follow-ups, some companies don't. Yeah. So you need to see what company you're buying it from. ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਲੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਲੇਮ $200-400 ਦਾ, the best is you pay it and then you get it reimbursed from insurance company. Okay. But if claims get to $1,000, $2,000, $15,000, $20,000, don't have to pay anything. Insurance company normally deals with the hospital or your doctor directly. So you don't have to shell any money out of your own pocket. Out of the own pocket. Exactly. Right, because the insurance is covered. Yes, but again, as I said, there are some claim forms that your doctor has to fill. There is one form of any expenses that you have to fill. If you have purchased any medications or anything like that, you have to tell insurance companies what medications I have bought. You have to provide them original receipts and they service your claim. Okay, It's so very everything goes through the doctor. Exactly. Okay, so another question out of the top of my head, basically ਜਿਹਨੇ claim ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, or not a claim, ਉਹਨੇ super visa ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, right, and their 2-month period is almost about to finish and they're leaving, right, almost the second last day they're about to leave and something happens, right, and they go to the physician. The physician said you need to stay here another 2 weeks. What happens then? Okay, first of all, if it is a medical emergency, 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ. Super visa you can stay here for 2 years at a time, not 1 year. So suppose this is second year and 2 days before any emergency happens, obviously there is an emergency, there will be insurance claim. Your doctor has to certify that you cannot fly. Right? Yeah. Again, if you can fly, obviously there is no emergency, there is little treatment that needs to be done and you're out of country. Okay. If your doctor is saying you cannot fly, it means you cannot get out of country. You cannot go. Yeah. But it has to be certified by your doctor. Certified by the doctor. In that case, even in that case, claim will be covered by insurance company if all the other conditions. If other conditions apply, even if it's almost about to end. Yes, again, because you're covered at that point, even if it is a day before or an hour before, doesn't matter. As long as my policy coverage is there, it happens a month before or an hour before, claim will be covered. They will see at the time of accident whether you had a policy or not. If claim happens, suppose your policy is expiring today and you did not renew it, and claim happens the next day, you will not be covered. Oh, okay. So obviously the policy expired. Yeah. Exactly. But as long as policy coverage is there, they cannot deny a claim if all other conditions are met. Okay. So that clears up a few things. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ question ਹੈਗਾ, you can call the studio right now, 647-933-1313. Hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ program ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. We are also live on Facebook and YouTube, as well as every IPTV, Jadoo TV, Real TV, and Cruise TV. All over the world. If you have any other questions, feel free to email us at info@pardesitv.com. So, agla question hoga, the company that you work with. Why should anyone looking for insurance choose them? Okay, Beaver Financial or Sagun Goel. Why Sagun Goel? Why Sagun Goel? There are many insurance professionals in this industry that can help you. But again, when you come to me, I don't work for any life insurance company or travel insurance company. I work on your behalf in your best interest. That means I don't care what insurance company is recommending or what are they are saying. मेरा काम है कि ਤੁਹਾਨੂੰ best coverage, best rate ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ according to your budget, needs, and obviously your lifestyle. When you come to me, I shop around with approximately 10 different travel insurance companies for your super visa travel insurance, visitor to Canada insurance. And again, based on those quotes, I recommend you, this is the best
that you can happen. I advise you all those things, what things needs to be taken care of. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰਡ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ. You will never get a surprise at the time of claim. ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਔਨ 에ਅਰ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਪੋਲਿਸੀ, you have the right expectation and you know whether you will be covered or not covered. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਮੀ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਜਸਟ ਦ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ broker who understands your culture, who understands your language as well, which sometimes is very important. Very important. So again, whenever you get a policy from me, you will never get a surprise ਕਿ ਸਗੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ. So any other thing you would like to cover at the end? ਸਿਰਫ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੋ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 6 ਤੋਂ 7 6 ਤੋਂ 7 ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਲ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪਲੋਡਡ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼. ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ. On top of it, I do have a website of www.beaverfinancial.ca, and I had given kind of a basic information for all kinds of insurance and services that I provide. So ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can also have a quick quote by an insurance company as well. On top of it, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ Facebook ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ Facebook/Beaver Financial ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, you can find me easily. ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪਡੇਟਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, just to share my knowledge and just to share what is happening around us financially. Because sometimes it's very important. ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ the basic problem is the information that we carry it from back home. ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ and that information is not correct. ਐਂਡ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ instead of asking a professional. And as we always say, please give us a call. You don't have to buy anything. ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ buy ਕਰਨਾ. There is absolutely no obligation of any kind. Give us a call, have a professional opinion, ask us some questions, and then you can make more informed decisions instead of just making decisions willy-nilly. So ek wari fair, thank you for coming to Pradesi TV. Like Sagun Goel said, every Friday 6 to 7 ਵਜੇ ਤੱਕ insurance ਦਾ special program ਹੁੰਦਾ. But continuing on, every Monday to Friday 5 ਵਜੇ ਤੋਂ program ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ Pradesi TV ਤੇ. If you need any other information, ਤੁਸੀਂ phone number dial ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479331313, as well as ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ recorded shows YouTube ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ live. You can go to www.youtube.com/PardesiTV. If you have any other questions, feel free to email us at info@pardesitv.com. Also like our page on Facebook. So thank you for coming to Pardesi TV. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ. ਨਾਮ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਸਗਨ ਗੋਇਲ ਹੈ. ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4162701234, 416-270-1234. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Sagun Goel SAGUNGOEL@beaverfinancial.ca. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੈਟ ਅਪ ਐਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ. ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਮੈਥਸਨ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ. ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਮੀਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਐਟ ਯੂਰ ਪਲੇਸ ਔਰ ਐਟ ਐਨੀ
neutral place near your residence, so that you don't have to come out. I'll come to your place and I can try to help you as much to the best of my abilities. Perfect. Thank you, Sagun Goel, for coming to Pradesi TV. Well, thanks for giving me opportunity again. Perfect. Hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ. As you know, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨੇ ਦਾ. Please tell me how you like it. 647-933-1313. We'll be back. Keep watching Pradesi TV. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal.